Chào các bạn YouTube. Hôm nay là ngày lễ độc lập của Mỹ và còn gọi là ngày July 4. Thì ở thành phố Buffalo này hôm nay có bắn pháo bông. Thì hôm nay dân Mỹ tụ tập ở đây rất là đông, từ rất là sớm, khoảng chừng 4-5 giờ chiều là người ta đã tụ tập ở đây rồi. Thì khoảng 9 giờ tối thì mặt trời sẽ sụp xuống thì người ta sẽ bắn pháo bông ở đây. Các bạn xem ở đây rất là đông, dân Mỹ ở đây rất là đông, người ta đem ghế, vải lót để ngồi vân vân, rất là đông, đồ ăn đồ uống, bạn thấy rất là đông. Thì ở phía này người ta đậu xe, có nhiều người đang đi tìm chỗ đậu xe. Mình cũng may mắn tới sớm đã đậu được xe rồi. Bây giờ là gần 9 giờ mà mặt trời vẫn chưa có lặn. Có lẽ là khoảng 9 giờ rưỡi mặt trời lặn người ta sẽ bắn pháo bông. Các bạn thấy chiếc xe ở đằng xa, đó là pháo bông để ra đó. Các bạn xem người ta, mọi người đến càng lúc càng đông. Các bạn thấy ở phía xa người ta để một cái line màu vàng, nghĩa là mình không có được quyền vượt qua cái line đó. Thì mình tạm dừng ở đây một chút, chờ tối mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nhé.
rainbow. There's a rainbow. There's
big. That is big. Oh, that was big. Those ones were big. I'm gonna see a big one again. I see a big one. That's it. One exercise did that. That was. That's a patient? And that's the good one. That's a little. Teeny guy.